map ఇవన్నీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అండ్ సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు దట్ ఐ ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్ యూ టెల్ మీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఒక బుక్ ఇచ్చాను ఐ జస్ట్ గివెన్ యూ సమ్ ర్యాండమ్ బుక్ లెట్స్ సే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ and then I have asked you to search for a particular term. How do you search that word? For example, I wanted to search for some word called cluster. So how do you search it in a book? Is it easy or difficult? It is difficult, right? So, guys, like whenever I ask a question, you can just enter the first letter also. Keep it simple. You can spend less time, right? Okay. So it is difficult, right? If I do the same thing with a dictionary, I gave you a dictionary and I ask you to search for a word called cluster. How much time is it? Will it take? They both are books, right? Then why one book is taking more time and one book is taking less time? Because the kind of order that we actually like say, right? So the kind of order that we preserve in that particular book is different, and based on that our search time is actually different. For example, if you see a operating system book, what is the primary necessity inside this? Is it about searching a particular word, or is it about knowing concepts in operating systems? It is knowing the concepts, right? It's not about searching a particular word. But when it comes to dictionary, is it the same? Are we using dictionary to learn every word? No. We wanted to go to a specific word and then see what is the meaning of that word, right? So the purpose is completely different. మనం ఫస్ట్ డే డిస్కస్ చేసాం, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. బేస్డ్ ఆన్ ద నెసెసిటీ మనము ఒక డిఫరెంట్ డేటా స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. Am I right? Now, let me ask you a few more real-time questions. For example, if I say, like on a particular date, let's say maybe May 15th, Rose, I wanted one pic of you. How will you get that pic? ఒక్కొక్క పిక్ ఇది ఆ రోజు తీసారా లేదా అని చెక్ చేస్తారా, or how do you do that? You will actually go to that particular date, లేదా ఆ టైంలో మీరు ఏదైనా ట్రిప్కి అలా వెళ్ళుంటే ఆ ట్రిప్ ఆల్బమ్ అయినా ఓపెన్ చేసి అందులోంచి ట్రై టు గెట్ దట్ పర్టికులర్ image, right? How much time does it take? Long time or short time? Let's say if I give you 3 minutes time and if I ask you a photo of a particular day, can you get it within 3 minutes? We can get it, right? And are we searching for each and every photo? We are not searching for each and every photo. We are using some mechanism over there, and then we are trying to see where exactly this image is displayed or image is stored, and based on that we are getting it. Am I right? So the same concept మనం ఫస్ట్ డే అనుకున్నాం కదా, లైక్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ రియల్ వరల్డ్. మనం ఇక్కడ ఏదైతే మెకానిజం యూజ్ చేస్తున్నామో సేమ్ మెకానిజంని లైక్ ప్రోగ్రామింగ్లోకి తీసుకొచ్చారు, అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ లైక్ వెరీ వెరీ ఫ్యాన్సీ వర్డ్స్, హ్యాష్ మ్యాప్, హ్యాష్ టేబుల్ అండ్ ఆల్. ఫైనల్లీ అవి ఇంటర్నల్గా చేసే మెకానిజం సింపుల్, బట్ ద వే హౌ దే ప్రొజెక్ట్ ఈస్ హై, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఫ్యాన్సీ వర్డ్స్ అండ్ ఆల్, everyone focuses more on those things during interviews and all. Am I right? So in order to handle these kind of things, so how are we going to like understand these concepts, ఎలా యూజ్ చేస్తాము? అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకోవాలంటే లైక్ విల్ టేక్ ఫ్యూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ అండ్ దెన్ విల్ కన్వర్ట్ దట్ ఇన్ టు a program, like a program. That will be much easier way to understand this. Okay. Now let's take one example where let me just share my screen. I'll share the platform so that you can see that, and from there we can discuss it. So we have already unlocked the tasks which are related to hashing, guys. You can open that, like once after the session you can just go through them. So first problem, what are we going to check on? A messy toy chest problem. So basically మీ దగ్గర a lot of toys ఉన్నాయి, and now how are we going to organize them? How are we going to make sure we get it as fast as possible? This is what we are going to focus on. Shall we? Now when you go for a particular like for example మీ ఇంట్లోనే అనుకోండి, మీ ఇంట్లో there are a lot of toys. How do you arrange them? అన్ని ఒక బాక్స్లో పెట్టేస్తారా, or will you have some kind of strategy over there? If you have any strategy, type yes.
Yes, it can be size wise. Yes, size wise is one option. Very good. Yes, inka any other strategy? One is size. What else? Color. Okay. And what else? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ సేమ్ హౌస్ లో మల్టిపుల్ కిడ్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, ఒకరికి కొన్ని టాయ్స్ ఉంటాయి, ఒకరికి కొన్ని టాయ్స్ ఉంటాయి. క్యాన్ యూ సపరేట్ దెమ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఆల్సో? We can, right? So basically we have a different ways to manage all these kind of things. Now let's try to understand a little bit more. For example, e problem lo we are already giving you certain things, right? A messy toy chest problem lo, if you see, let's say we have like multiple toys basically, and ఈ టాయ్స్ ని ఒకవేళ మనం ప్రోగ్రామింగ్ లో యూజ్ చేయాలంటే దే ఆర్ టూ కాన్సెప్ట్స్, లైక్ వన్ ఇన్ జావా, వన్ ఇన్ పైథాన్. జావాలో we call it as hash map, and in python what do we call it? Can anyone tell me what is equivalent of hash map in python? B, hash table. Okay, అక్కడ కనిపించింది, చెప్పారు, done. Anything else apart from hash table? So we use dictionary as well. Python lo dictionary is one of the famous thing, most usable data structure in python. So we are going to use these concepts, like ivi enti anadi we will try to understand. For example, hash map lopala if you see here, yeah, hash map lo there are two different types of data. Okatemo string and the other one is list of string. List ante what can we store? We can store multiple strings in that list, right? So basically we are trying to create two different things. Okatemo like based on what is the like bucket name. For example, let's say మీ దగ్గర కొన్ని టాయ్స్ ఉన్నాయి అండ్ యూ హ్యావ్ సర్టన్ బాక్సెస్. ఒకటేమో సాఫ్ట్ టాయ్స్ కోసం పెట్టుకున్నారు, ఓకే, ఇంకొకటేమో కార్స్, ట్రక్స్ ఇలాంటి వాటి కోసం పెట్టారు, and all the other toys goes into this particular box. Okay, now we have three boxes. ఈ త్రీ బాక్సెస్ లో whenever I get a new toy, నేను దేంట్లో వేయాలి అనేది ఎలా డిసైడ్ అవుతాను చెప్పండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గెట్ వేర్, లైక్ వేర్ షుడ్ ఐ పుట్ ఇట్? షుడ్ ఐ పుట్ ఇట్ ఇన్ సాఫ్ట్ టాయ్ ఎస్, ఆర్ కార్స్ అండ్ ట్రక్స్ సిలో పెట్టాలా, అదర్ టాయ్స్ ఓలో పెట్టాలా? వేర్ షుడ్ ఐ ఇన్సెట్ దిస్ పర్టికులర్ టెడీ బేర్? It should be in S, right? Soft toys basically. So this will go into, right. Next we have another one, Ferrari. How many of you want to buy a Ferrari? No one? Yeah, we got only one. Yes, so that can be a very good goal to achieve, right? Now if I get Ferrari, where should I store it? Should I store it in soft toys or should I store it in something else? We have to store it in cars and toys, right? And now I got a talking tom. Talking tom, is it a kind of teddy bear? Soft toy adi? No. Is it a car? No. So it is something else. So where should we store it? We are going to store it in other toys, right? So now let's say మీ దగ్గర ఒక 10 toys ఉన్నాయి అనుకోండి. If you have to get one toy, will it be easy here? For example, if I ask you to get talking tom, will you go and search in soft toys? ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తారా సాఫ్ట్ టాయ్స్ లో? నో. కార్స్ అండ్ టాయ్స్ లో సెర్చ్ చేస్తారా? కార్స్ అండ్ ట్రక్స్, ఐ మీన్, యా. అండ్ అదర్ టాయ్స్ లో? yes, other toys we will search because we know that talking tom is not soft toy, it is not a car or truck, and it is something else. So andukani OT lo direct ga vellam, right? So if you see, before taking this and before searching in this, there is a intermediate level, right? What is that? Ante we are making some decision where to store it and where to search it. That is nothing but a concept of hashing. సో ఈ హ్యాషింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి దెర్ ఆర్ మెనీ డేటా స్ట్రక్చర్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్. అందులో ఒకటి హ్యాష్ మ్యాప్, అలాగే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ హ్యాష్ సెట్, హ్యాష్ టేబుల్, అలా దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్. సో హౌ డు వీ యూజ్ ఇట్ అండ్ వై షుడ్ వీ యూజ్ ఇట్? విల్ గెట్ టు నో దట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్,
we know that we wanted to store here. First, this string is nothing but a box parent. In this case, what can be the box name? Either soft toys, cars and trucks, or other toys, right? And next, ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ లో ఏముంటాయి? ద రియల్ టాయ్, బేసికల్లీ వాట్ ఎవర్ ద టాయ్ దట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టోర్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెడ్డీ బేర్ ఆర్ ఎ టాకింగ్ టామ్, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఎ కార్, ఇట్ కెన్ బి ఎ ట్రక్, ఇట్ కెన్ బి ఎ ఫెరారీ, ఇట్ కెన్ బి ఎనీ అదర్ టాయ్, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఆ టాయ్స్ అన్నిటిని కూడా మీరు ఈ లిస్ట్లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. నౌ యూ మైట్ సే లైక్ మన లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఎందుకు అని చెప్పి, బికాస్ ఒక బాక్స్లో మనం ఎన్ని టాయ్స్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు? ఇస్ ఇట్ ఓన్లీ వన్ ఆర్ మల్టిపుల్? One or n? Multiple, yes. So we can store multiple items, right? Andukane ikkada ee data structure lo kuda if you see the code, here we have string which is a bucket name ante a box name basically, and list of strings ante everything that can be stored in that particular box, right? Ikkada manam edaithe implement chestunnamo same thing mana syntax lo kuda represent avutundi. Now let's try to go a little bit in depth and we'll see. And Python lo we don't write all these syntaxes because Python is much simpler, right? Python lo like in the depth lo rayalsina avasaram ivanni undavu. We don't need to declare it. Direct ga values insert చేసేటప్పుడు, for example మీరు ఒక కార్ వేశారు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా దట్ కార్ దట్ బాక్స్ బికమ్స్ కార్స్ అండ్ టాయ్స్. అదే మీరు ఒక టాకింగ్ టామ్ వేశారు అనుకోండి, ఇట్ బికమ్స్ అదర్ టాయ్స్. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు డిఫైన్ ప్రీవియస్. Yeah. Now let us see what is this intermediate level. మనం ఇందాకే అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ, what is this intermediate level? మనం ఇన్సర్ట్ చేయడానికి, సెర్చ్ చేయడానికి మధ్యలో ఏదైతే ఉందో, like what is that concept, and ఆ కాన్సెప్ట్ గురించి we'll try to understand. And here we call it as the toy sorting rule, and we call it as hash function. Hash function is a technical term, guys. So everywhere, wherever you go for interviews and all, like this will be one of the there will be like 70 to 80% of the chances that you'll get a question on this. Anta important topic ఇది hash function, hashing mechanism and all. So now hash function ante enti? In simple words, ee particular problem lo we are creating a kind of sorting rule. What is that rule? You can see here, if the toy name contains bear, it goes to the stuffed animals, right? So ikkada chudandi, based on the name we are deciding which box it should go. Alage if it contains car or truck, then it should go into trucks box. So we are checking for that condition, and then we are creating a box name. Otherwise else it should go into other toys. So andukane we have created other toys, right? So now this function will give you which box you have to put this particular thing. Like ee toy ni meer ఏ box lo pettali anedi ee function decide చేస్తుంది. Without this particular function, you cannot decide where exactly you are going to put a particular toy. For example, if I say Ferrari annadi car annadi ever decide chestunnaru? This function. What is that function name? It is hash function, right? Everyone type hash function in the comment box. Hash function. Exactly. And why are we typing? Because it is something that we need to remember for longer duration. ఇది మర్చిపోతే like we'll have a lot of difficulty in explaining hashing mechanism. So hash function అనేది ఇప్పుడు ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అనేది we'll try to understand. ఇక్కడే చూసాం ఈ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్లో it is completely based on whatever the input that you have. సో మనకు వచ్చిన ఇన్పుట్ టాయ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో, if toy name is bear, we are deciding one bucket. If it is car or truck, we are deciding another bucket. If it is otherwise, we are deciding another bucket. So how many buckets do we have here? So if you have observed, boxes nunchi nenu buckets అనే term లోకి వచ్చేసాను. ఎందుకని? What is the reason? Because hashing mechanism lo technical ga we use a word called buckets. Can everyone type buckets in the comment box? Right. So now we are going to use these buckets, and like వినడానికి చాలా కామెడీగా ఉండొచ్చు బకెట్స్ అంటే, బట్ అది ఏ లెవెల్లో యూజ్ అవుతుందంటే, లైక్ డూ యూ నో అమెజాన్ క్లౌడ్, AWS, I think
you might have done some workshops also, right? Like క్లౌడ్లో స్టోర్ అయ్యే ఇమేజెస్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ బకెట్స్లో స్టోర్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ క్లౌడ్ అనేది యాక్చువల్లీ ఒకటే, లైక్ ఇట్స్ అ బిగ్ సర్వర్, రైట్? అండ్ లైక్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్. సో దాంట్లో వెన్ ఎవర్ యూ స్టోర్ అ పర్టికులర్ ఇమేజ్, మీ ఇమేజ్ వెళ్ళి ఒక పర్టికులర్ ఫోల్డర్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ ఫోల్డర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ బకెట్. దాన్ని దే కాల్ ఇట్ యాజ్ S3 bucket. సో లైక్ బకెట్ అనేది జస్ట్ నార్మల్ ఏదో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం యూజ్ చేసే టర్మ్ కాదు. దిస్ ఇస్ అ టెక్నికల్ టర్మ్. హ్యాష్ ఫంక్షన్, బకెట్, హ్యాషింగ్ మెకానిజం, హ్యాష్ కోడ్, all these are technical terms. We have to keep using them continuously so that we will be more familiar with these terms. Next. Now, let's try to move ahead. First thing, ఇప్పుడు అసలు ఈ డేటాని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అండ్ ఎలా సెర్చ్ చేస్తాం, అసలు ఎందుకు చేయాలి, ఇలా చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. టు గెట్ ద సెర్చ్ ఫంక్షనాలిటీ విత్ బెస్ట్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే నేను మీకు ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఇచ్చాను. 50 నేమ్స్ ఉన్నాయి అందులో, 50 స్టూడెంట్ నేమ్స్. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ యూ టు సెర్చ్ ఫర్ అ పర్టికులర్ నేమ్. లెట్స్ సే మేబీ రేణుక. ఓకే, నౌ రేణుక అనేది ఏ లైన్లో ఉంది అన్న సెర్చ్ చేయాలంటే మీకు ఎంత టైం పడుతుంది చెప్పండి? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ హౌ మెనీ అవుట్ ఆఫ్ 50 మెంబర్స్ రేణుక అన్న వర్డ్ రావాలి అంటే అది ఏ లైన్లో ఉంటుంది అనేది కనుక్కోవడానికి హౌ మచ్ టైం ఇట్ మైట్ యాక్చువల్లీ టేక్, రైట్? సో we are going to understand this with two things. One is best possibility, best case, and the other one is worst case. For example, Renuka అనే word like first line లోనే ఉంది అనుకోండి. How many operations do we need? ఎన్నిసార్లు సెర్చ్ చేయాలి? It is 1. So what is the time complexity? O of 1, right? Order of 1. Now అదే ఒకవేళ if it is in last line, then what is the worst time it takes? It is not a constant, it is n, because it has to go through all the items, right? 50 names unta, you have to go till 50th name searching. So it is O of n, order of n, right? So the best complexity is O of 1 and worst complexity is O of n. But when it comes to hash functions, it is always order of 1. That is why we use hash functions, like hash data structure at a high level. లైక్ వర్స్ట్ కాంప్లెక్సిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు ఇక్కడ. ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు టాయ్స్ అది తీసుకున్నాం అనుకోండి. నేను ఒకవేళ ఫెరారీ అన్న సెర్చ్ చేయాలంటే ఎలా వెళ్తున్నాను? ఫస్ట్ ఐఎమ్ ఎలిమినేటింగ్ 2 items in a 3, రైట్? 3లోంచి 2 items ఎలిమినేట్ చేశాను అండ్ దెన్ ఐ డైరెక్ట్లీ గో ఇన్ టు 1 పర్టికులర్ ఐటమ్ అండ్ దెన్ గెట్ ద ఫెరారీ. హౌ మచ్ టైమ్ డిడ్ ఇట్ టేక్? ఇట్ టుక్ డైరెక్ట్లీ 1 ఆపరేషన్, రైట్? నౌ లెట్స్ సే ఒక్కొక్క బాక్స్లో ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ కార్స్ అండ్ టాయ్స్లో వీ హ్యావ్ 20 ఆబ్జెక్ట్స్, 20 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు వాట్ షుడ్ వి డూ? షుడ్ వి స్టిల్ యూస్ 3 buckets? We have to use more number of buckets basically. So here if you see how many buckets do we have? We have from 0 to 8, overall ga 9 buckets ఉన్నాయి. 9 buckets ఉన్నప్పుడు like it will be much easier for us to like eliminate more. For example, నేను ఫెరారీ గురించి చూస్తున్నాను. సో ఇందులో ఐ విల్ బి లుకింగ్ ఫర్ హై ఎండ్ కార్స్ కూడా సెగ్రిగేట్ చేస్తాను. సో వాట్ విల్ బి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ కార్స్కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏంటి? హ్యాచ్ బ్యాక్, సెడాన్, లైక్ ఎస్యూవి, మినీ ఎస్యూవి అండ్ ఇప్పుడు మైక్రో ఎస్యూవి. ఇలా there are different types of cars that are coming, right? If I can assign each one, like ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి అసైన్ చేసేస్తే when I get to like high level cars, high end cars, అప్పుడు స్పెసిఫిక్గా ఆ పర్టికులర్ బాక్స్లోకి వస్తాను, రైట్? అండ్ all the remaining 8 elements I'm actually ignoring that, which makes it easier for us to understand, right? So out of 9 boxes, 8 boxes eliminate చేసి ఒక బాక్స్లోకి వెళ్ళాను అనుకోండి. నా సెర్చ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆబ్వియస్ వాట్ విల్ బి ద కాంప్లెక్సిటీ? ఎన్ని ఆపరేషన్స్ చేయాలి నేను అప్పుడు? I have to do 1 operation, right? So that is the reason we are going to get order of 1 complexity. So hash mechanism మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అసలు? The core concept behind hash mechanism is always searching and getting it within order of 1 complexity. మీరు ఏది సెర్చ్ చేసినా కూడా
within one value you have to get it. Now you might say one and ఇప్పుడు ఇందాక మనం అనుకున్న బాక్సెస్ లో ఒక బాక్స్ దేర్ మైట్ బి 2-3 టాయ్స్ ఆల్సో, రైట్? సో 2-3 ఐటమ్స్ ని నేను సర్చ్ చేసేటప్పుడు అది వన్ ఆపరేషన్ కాదు కదా, ఈజ్ ఇట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 3 కార్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇన్ సేమ్ బకెట్. ఓకే, నా ఇప్పుడు నేను ఒక కార్ని సర్చ్ చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ దాకా వచ్చేస్తాను, ఆ తర్వాత ఐ హావ్ టు సర్చ్ ఫర్ దీస్ ఐటమ్స్ ఆల్సో, రైట్? అలా సర్చ్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ మేకింగ్ 3 ఆపరేషన్స్. మరి ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 అవుతుంది అది కాంప్లెక్సిటీ, లేదా ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 అవుతుందా, ఆర్డర్ ఆఫ్ 3 అవుతుందా? 1 or 3. In order big O notation we don't have any other values, either 1 ఉంటుంది లేదా n ఉంటుంది, రైట్? సో మీకు ఒకవేళ 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ విచ్ ఇస్ క్లోజ్ బై టు దిస్ నంబర్, ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 1, రైట్? ఇట్స్ లైక్ రౌండ్ ఆఫ్ చేయడం బేసిక్గా. అదే ఒకవేళ n కి దగ్గరగా ఉంది, n-1 కానీ n-2 కానీ ఉంది అనుకోండి, వాట్ విల్ బి ద టైం కాంప్లెక్సిటీ? n కి వెరీ క్లోజ్గా ఉన్నా కూడా ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ n ఓన్లీ. సో we need to remember this whenever someone says like order of 100 అంటే డెఫినెట్గా ఒకటే ఆపరేషన్ అని కాదు, ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ టు వన్ ఆపరేషన్. అండ్ టు గెట్ బెటర్ అవుట్పుట్స్ we try to increase the number of buckets. అండ్ when to use this hash functions and all, ఎలాంటి కేసెస్లో యూజ్ చేస్తాను? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ టేకెన్ వన్ బుక్ అండ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఎ లైబ్రరీ. Now, library-lo, you need to put this book back in a proper place. How will you do that? Will you just put randomly at some place? No. So we do some mechanism. So ikkada observe cheyandi, మనం ఆ బుక్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి ఆ బుక్ ప్లేస్ చేసే మధ్యలో there is a small mechanism that happens, right? And that is nothing but hash function. And what is that mechanism? ఈ బుక్ చూసి ఆ బుక్ ఏ కేటగిరీకి వస్తుందో మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఇందాక మనం అనుకున్న ప్రాబ్లం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, అది ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుంది? కంప్యూటర్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇలాంటి కేటగిరీ, రైట్? సో యూ విల్ డైరెక్ట్లీ గో టు దట్ పర్టికులర్ లైక్ ఫ్లోర్ ఆర్ వాట్ ఇస్ లైక్ బ్లాక్. ఆ బ్లాక్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఏ ఇయర్కి సంబంధించింది ఆర్ లైక్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ఎక్స్ట్రా పారామీటర్స్ యూ విల్ డిసైడ్ వేర్ టు కీప్ దిస్. ఆమ్ ఐ రైట్? సో మీ చేతిలోంచి బుక్ అక్కడ షెల్ఫ్లోకి వెళ్ళే ముందు దెర్ ఈస్ సమ్ ప్రాసెసింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ వాట్ డు వి కాల్ దట్ ప్రాసెసింగ్? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాష్ ఫంక్షన్, హ్యాషింగ్, రైట్? సో నౌ ఈ హ్యాషింగ్లో ఏం చేస్తున్నాము? ఆ బుక్ నుంచి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్రాప్ చేస్తున్నాము. యూ సీ ద టైటిల్, యూ సీ ఎనీథింగ్, బేసికల్లీ ఆ బుక్ నుంచి కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తున్నారు. అండ్ స్పెషల్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ లైబ్రరీస్ మీకు సపరేట్గా స్టిక్కర్ మీద లైక్ సమ్ యూనిక్ నంబర్స్ కూడా ఉంటాయి, రైట్? Like which block it is and all. So ala we are trying to identify where it should go and get placed in the right direction. So that is what we are trying to do that. So let's take another small example. Now how many boxes do we have here? We have 9 boxes, right? So నేను ఇప్పుడు ఈ బాక్సెస్లో ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోగలను? Maximum how many items I can store? Let's take each box can take only one item. అప్పుడు ఓవరాల్గా ఎన్ని ఐటమ్స్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు? We can store only 9, right? Exactly. Now ఒకవేళ if I want to store 15 items, what should I do? If I want to store 15 items, I have to increase this space, right? It should go on till 15 items. సో హ్యాషింగ్ మెకానిజం యూజ్ చేసేటప్పుడు రిమెంబర్ దిస్ వన్ పాయింట్ గైస్, మన దగ్గర ఎంత డేటా ఉందో అంత మెమరీ డెఫినెట్గా కావాలి, అన్ని బకెట్స్ డెఫినెట్గా కావాలి. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దోస్ మెనీ బకెట్స్ దెన్ మన టైం కాంప్లెక్సిటీ స్లోగా తగ్గిపోతూ వస్తుంది. ఇందాక ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నప్పుడు వెన్ వీ హ్యావ్ 3 buckets, 3 toys, it is always order of 1, right? Single operation we can identify. But if you have 20 toys, what will happen? అట్లీస్ట్ 6 to 7 ఛాన్సెస్ వచ్చే అవుట్కమ్ వస్తుంది మనకి, రైట్? సో అలాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు హ్యావ్ 1 item in each element. So we are going to store the data in this fashion. Now let's take like 9 people.
9 మెంబర్ నేమ్స్ని దీనిలో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకోండి. లెట్స్ సే shall we store some movies over here? For example, what is the latest movie? Latest or upcoming movie? Kalki, right? Yeah. Yes. So now, ఇప్పుడు కల్కిని నేను ఈ 9 బాక్సెస్లో ఎక్కడ సేవ్ చేసుకోవాలి? హౌ టు డిసైడ్ దట్? దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ అంటూ ఉండదు. బట్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఇస్ ప్రతి వర్డ్కి ప్రతి వాల్యూకి ఒక యూనిక్ ఇండెక్స్ వచ్చేటట్టు, ఒక నంబర్ మాత్రమే వచ్చేటట్టు వీ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ సమ్ మెకానిజం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కల్కి అని తీసుకున్నా అనుకోండి. Let's take, if I'm taking number of characters, how many characters does it have? 5. So I'll directly go and store this value in 5th thing. Okay. Now next, if I take something else, inkoka movie edaina cheppandi. Any other new movie? Maname. So Manamelo, how many letters do we have? We have 7 letters. So can I store it in 7th place? Okay. Now next, inkoka movie edaina small word. Pushpa. Now how many letters does it have? 6. So where should I store it? You guys tell me. Right. I have saved it in 6. Now let's try to get this particular value. For example, ila nenu data store చేసుకున్నాను ఒక arrayలో. I want to search for this particular value. ఇది ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి కల్కి అన్నది. కల్కి అనేది ఎక్కడ ఉంది అన్న సెర్చ్ చేయాలంటే do I need to search from 0th index? ఇక్కడ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ చెక్ చేయడం, ఇక్కడ చెక్ చేయడం, ఇదంతా చేయాలా? We don't need to do that. What should we do? We should simply calculate this index again, the length, and directly go to index. Okay, array lo oka index lo unna value techukovalante is it easy? It is simply just writing something like this, right? Movies and the value, the index. So if you write something like this, you will get the information. Am I right? Now, సో ఇప్పుడు మనకు ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు అండ్ రిట్రీవ్ చేసుకునేటప్పుడు 2 సార్లు ఈ క్యాల్కులేషన్ అనేది జరిగింది. Am I right? This is nothing but హ్యాషింగ్ మెకానిజం. అయితే ఈ హ్యాషింగ్ మెకానిజం ఇక్కడ మనం చాలా సింపుల్ లాజిక్. వాట్ ఈస్ దట్? నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని బట్టి చేశాను. బట్ వాట్ ఇఫ్ మల్టిపుల్ మూవీస్ హ్యావ్ సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్? విల్ ఇట్ వర్క్? నేను 5 లెటర్స్తో ఉన్నది కల్కికి 5th పొజిషన్ ఇచ్చేస్తే 5 లెటర్స్తో వేరే వాళ్ళు ఇంకెవరు మూవీస్ తీయకూడదు అని దాని మీనింగా? No, right? There can be multiple movies with same number of characters. So, e hash function, is it good or bad? Is it good or bad? This is not a viable solution. ఇది మనకు అర్థం కావడానికి which is simple and easy. But మనకు ఒకవేళ ఇంకా కాంప్లెక్స్ గా కావాలి. How to do that? We have to write a method or a function that gives a unique value for each and every string. మీరు కల్కి అని ఇచ్చారనుకోండి, you should get a different value. టామ్ అని ఇస్తే you should get a different number. అలాగే టాకింగ్ టామ్ అని ఇస్తే you should get a different number. ఇలా if you are able to write a function that gives you unique numbers, then that can be a much better hash function and మీకు ఇలాంటి కొలిజన్స్ ఎప్పుడు రావు. అప్పుడు లైక్ 5 లెటర్సే ఉన్నా ఒకదానికి లైక్ కల్కికి 5 వచ్చింది. Some other movie might get actually 4 as a hash code. ఈ హ్యాష్ కోడ్ ని బేస్ చేసుకొని we are going to find the index and save our data. Is it clear everyone till now? Yeah. Now దీనికి ఇంకొక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలి అంటే లెట్స్ ట్రై వన్ మోర్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసిడిలో మనం ఏ నుంచి జెడ్ వరకు 1 to 26 numbers అనుకున్నాం అనుకోండి. What will be k? What will be the number of k?
11, right? So based on that also we can go and store it in 11. But is it unique? It won't be unique, right? కే తోటి వేరే మూవీ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ ఆ కేకి కూడా సేమ్ 11 ఉంటుంది కదా. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాసెస్ దిస్ కంప్లీట్ ఎంటైర్ వర్డ్ అండ్ దెన్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ యూనిక్ ఇండెక్స్. బేసికల్లీ కల్కి అని ఇస్తే మనకు ఒక వాల్యూ రావాలి, అరే టామ్ అని ఇస్తే ఇంకొకటి రావాలి. అలా వీ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ ఎ హ్యాష్ ఫంక్షన్ దట్ కెన్ గివ్ అస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. దీనికి దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాసెస్ డిపెండెన్సీస్ కూడా ఉంటాయి. ఇవి యూజ్ చేసి వీ కెన్ జనరేట్ అవర్ ఓన్ మెకానిజం. ఓకే, and let me give you one more example. Just give me a minute, guys. Yeah, guys. So now ఈ హ్యాష్ ఫంక్షన్ని కనుక్కోవడానికి లైక్ టు డూ దిస్ అండ్ ఆల్ వీ కెన్ యూస్ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్. ఒకటి, యూ కెన్ యూస్ దీస్ క్యారెక్టర్స్, సమ్ అప్ ఆల్ దోస్ నంబర్స్. కేకి 11 వచ్చింది, ఏ అంటే 1, ఎల్ అంటే ఇంకొక నెంబర్ వస్తుంది. యాడ్ ఆల్ దోస్ నంబర్స్ అండ్ దెన్ ఫైండ్ ద రిమైండర్, యూ విల్ గెట్ సమ్ వాల్యూ, రైట్? సో దట్ కెన్ బి ఆల్సో యూనిక్ నెంబర్. ఇలా యూ కెన్ డూ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. దెర్ ఈస్ నో స్టాండర్డ్ వే దట్ అంటే ఇలాగే చేయాలన్న రూల్ లేదు. యూ కెన్ ఆల్వేస్ కమ్ అప్ విత్ యువర్ ఓన్ మెకానిజం. Now let's try to go into the next level where we are going to, how are we going to use this and ఇది ఎక్కడ ఎక్కువ వాడతాం, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాషింగ్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేశారా అందరూ? క్యాష్, బ్రౌజర్ క్యాష్. బ్రౌజర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశారా అనుకుందాం, అండ్ యూ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ఇట్ అండ్ ఆల్. ఆఫ్టర్ లైక్ 2 days or 3 days మళ్ళీ మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు విల్ ఇట్ లోడ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ విల్ ఇట్ లోడ్ ఫ్రమ్ యువర్ లోకల్ మెమరీ? ఇంటర్నెట్ అయితే ఐ అని టైప్ చేయండి, లోకల్ మెమరీ అయితే ఎం అని టైప్ చేయండి. లెట్ మీ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాబ్లమ్ అగైన్. నేను ఒక యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేశాను, ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశాను, అండ్ ఇదే వెబ్సైట్ మళ్ళీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేశాను. సెకండ్ టైం ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఈజ్ ఇట్ గెటింగ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ గెటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ లోకల్ మెమరీ? It is getting from local memory. Like Kunavardhini says local, yes. Geeta says local. Rishita says local memory, right? So, and local ఎందుకు తెచ్చుకుంటున్నాము? బికాస్ సర్వర్లో ప్రతిసారి అది అప్డేట్ అవ్వదు, రైట్? సమ్ వెబ్సైట్స్ మైట్ చేంజ్ బట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్. సో అలాంటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇమేజ్ ఉంది, ఇమేజ్ ఊరికూరికే చేంజ్ చేయాలి, రైట్? అలాంటప్పుడు వీ కెన్ స్టోర్ దట్ లోకల్లీ ఆల్సో, రైట్? లోకల్గా పెట్టుకున్నప్పుడు మీరు ఆ బ్రౌజర్ యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేసిన వెంటనే ఇట్ షుడ్ గో అండ్ గెట్ ద particular resource. How does it do? Will it go and search all the images in your system? It won't do that. What does it do? ఆ యూఆర్ఎల్ని తీసుకుంటుంది, దాని హ్యాష్ కనుక్కుంటుంది, ఇట్ విల్ గో టు a specific memory location, get that image to you. సో ఇది రియల్ లైఫ్లో ఇప్పుడు యూజ్ అవుతున్నట్టేనా క్యాషింగ్లో? నెక్స్ట్ లెట్స్ డిస్కస్ ఫ్యూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాస్వర్డ్ స్టోరేజ్. పాస్వర్డ్స్ నార్మల్గా మనం డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసుకుంటామా? ఫర్ లెట్స్ సే గూగుల్లో మనం అందరం పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాము. డస్ గూగుల్ రియల్లీ స్టోర్ అవర్ పాస్వర్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్? చేస్తుందా చేయదా? ఎస్ ఆర్ నో? డస్ గూగుల్ సేవ్ అవర్ పాస్వర్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్? ఎస్ ఆర్ నో? టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఎస్, ఓకే, ఎస్, నో, ఎస్. A proper system, a secured system will never store the password as it is. Because password ఒకవేళ లీక్ అయింది అనుకోండి, it is a personal information, right? It can create a lot of problems. So what do? They will generate a hash, but hash అంటే ఇలా 1 2 3 అలా కాదు, it will be of very big length. It will be of almost this size, alphanumeric characters, and అంత పెద్ద హ్యాష్ ఫంక్షన్ హ్యాష్ టెక్స్ట్ ఒకటి జనరేట్ చేసుకొని దాన్ని సేవ్ చేసుకుంటుంది. సో నా ఇప్పుడు వాళ్ళ సర్వర్ దగ్గర దే డోంట్ హ్యావ్ అవర్ పాస్వర్డ్. మనం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు మరి హౌ ఆర్ దే గోయింగ్ టు చెక్ ఇట్? క్యాన్ దే చెక్ ఇట్? దే ఆర్ నాట్ స్టోరింగ్ ఒరిజినల్ పాస్వర్డ్. నేను ఇప్పుడు లాగిన్ అవుతున్నాను. నా
ఈ పాస్వర్డ్ కరెక్టా కాదని చెక్ చేయాలంటే హౌ టు డూ దట్? Is it possible? Possible, yes or no? Yes, yes, yes. And how is that possible? Because మనం ఎంటర్ చేసిన టెక్స్ట్ కూడా ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ ఎ హ్యాష్, అండ్ ఆ హ్యాష్ని సర్వర్లో ఉన్న హ్యాష్ని కంపేర్ చేసుకుంటుంది. సో దిస్ వే గూగుల్ విల్ నెవర్ నో వాట్ ఈస్ యువర్ పాస్వర్డ్. Not only Google, almost like all the top companies and secured companies, they use the same strategy. They don't save passwords. అందుకే వాళ్ళకి లైక్ పాస్వర్డ్స్ లీక్ అవుతాయి అనే టెన్షన్ ఉండదు. బట్ వెన్ యూ సీ ఫర్ లోకల్ కంపెనీస్ అండ్ ఆల్, మనం తయారు చేసే సింపుల్ చిన్న చిన్న అప్లికేషన్స్ ఇలాంటి వాటికి వి స్టోర్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఇఫ్ సమ్మన్ జస్ట్ గెట్స్ టు క్రాక్ దట్ పర్టికులర్ డేటాబేస్, అవర్ డేటా ఈస్ లాస్ట్, రైట్? సో హ్యాషింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్లో యూజ్ అవుతుందో చూసారా? ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ షూర్ దట్ మీరు అసలు మీ పాస్వర్డ్ సేవ్ చేయకుండా పాస్వర్డ్ని ఆథెంటికేట్ చేయగలుగుతున్నారు, వ్యాలిడేట్ చేయగలుగుతున్నారు. నా యూ మైట్ గెట్ ఇట్ అవుట్, అంటే ఒకవేళ నా ఆ హ్యాష్ కోడ్ నేను ఎంటర్ చేస్తే లైక్ ఇట్ విల్ బి లీక్డ్ కదా అని. బట్ మీరు ఎంటర్ చేసిన హ్యాష్ కోడ్కి మళ్ళీ హ్యాష్ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది, రైట్? సో యూ గెట్ ఎ డిఫరెంట్ హ్యాష్ కోడ్ అండ్ ద మ్యాచింగ్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. So it will work only when you give a original password, because they use algorithms where every text will get a different hash function, hash code. So andukane they make sure that like they can use this mechanism without any problem. Is it clear everyone? Similarly, Google search lo kuda, like whenever Google search lo kuda, whenever you are trying to search for something, already saved items మనకి వస్తూ ఉంటాయి, రైట్? అవి వచ్చేది కూడా హ్యాషింగ్ మెకానిజం తోటి. దే గెట్ స్టోర్డ్ విత్ హ్యాష్ అండ్ దెన్ వీ గెట్ ఇట్ బ్యాక్ లైక్ వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ ఇట్, రైట్? నా నెక్స్ట్ మూవీ క్యాషింగ్. ఇందాకే మనం అనుకున్నాము కల్కి, మనమే అండ్ ఆల్, రైట్? పుష్ప 2. సో నా వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ మూవీ క్యాషింగ్ కూడా ఎలా అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే కల్కి ట్రైలర్ రీసెంట్గా రిలీజ్ అయింది, రైట్? అండ్ like was it a small number of views or was it like very huge number of audience for that particular trailer? Small number or large number? S or L? It was very huge, right? సో అంతమంది ఒకే రిసోర్స్ని యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు అది నేను వెళ్ళి నా దగ్గర ఉన్న మూవీ లిస్ట్ మొత్తం అంతా ఒక్కొక్కటి సర్చ్ చేసుకుంటూ ఆ కల్కి మూవీ ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు వచ్చి తీసుకొని వస్తా అంటే విల్ యూ యాక్సెప్ట్ ఇట్? విల్ యూ కీప్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఆన్ యూట్యూబ్ వీడియో? We don't have patience to even wait for that 5 seconds ad, right? So అలాంటిది మనం అంతసేపు వెయిట్ చేయలేము ఆబ్వియస్గా. సో అలా లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్, చాలా ఫాస్ట్గా కావాలనుకున్నప్పుడు విచ్ మెకానిజం ఆర్ వి యూజింగ్? ఇట్స్ అగైన్ హ్యాషింగ్. యూ సర్చ్ ఫర్ కల్కి, ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ హ్యాష్ code, goes to that memory directly and gets you that particular item. And what is the time complexity? You might have 1 million movies, but still your complexity will always remain of 1. That is the power of hash concept. Okay? సో ఎవరైనా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకోండి హ్యాషింగ్ ఎందుకు వాడతాము, వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్. సెక్యూరిటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, పాస్వర్డ్ని కూడా సేవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ అస్, రైట్? And searching though it is giving always the best time complexity of 1. And then you can also insert it very fast. O of 1 lo you can insert it because you are calculating hash function, going to memory and then placing it directly over there, right? So these are like some primary reasons why we have to use hash function. Got it? So now, yeah, and we also have something called digital signature. Vinnara idi digital signature antam, right? Where do we use it? We use it in bankings, we use it in document like signing, printing, ilanti chotla anni chotla kuda we use it, right? So even this is actually based on hash mechanism. So మీ దగ్గర ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ మొత్తానికి దే క్రియేట్ వన్ హ్యాష్ కోడ్ యూజింగ్ సమ్ హ్యాష్ ఫంక్షన్. దాని లోపల ఏ లాజిక్ ఉంది అనేది మనకు చెప్తారా? విల్ దే రివీల్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్సైడ్ దట్ హ్యాష్ ఫంక్షన్? They will never. If they reveal, we like we can easily decrypt it. So alantivi like they try to avoid that. And again, database indexing.
డేటాబేస్లో కూడా ఫాస్టర్ యాక్సెస్ కోసం. వై డు వి యూజ్ డేటాబేస్? ఫర్ ఫాస్టర్ మెమరీ, రైట్? ఫైల్స్ నుంచి తెచ్చుకునే స్పీడ్ కన్నా వీ కెన్ గెట్ మచ్ ఫాస్టర్ విత్ డేటాబేస్. సో అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇండెక్సింగ్. దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ యాక్చువల్లీ వర్క్స్. క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? నా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి డిఫాల్ట్గా దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్. షాల్ వి జస్ట్ ట్రై టు యూజ్ వన్ డేటా స్ట్రక్చర్ అండ్ like put some data, get some data and see how it works? Let's let me open share my screen again. Right. So yes, let's do one example with Java, and again we'll continue with Python also. For example, I want to store a particular movie details. Let's say movie details. And how can we store this? What is the pattern that we use? Let's say movie name Kalki. And what is the information related to Kalki? Releasing on, what's the date? ఇది అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. రిలీజింగ్ ఆన్ 27th June, రైట్? అలాగే లెట్స్ టేక్ అనదర్ మూవీ, పుష్ప 2. Releasing soon, let's say. Okay, and then we'll take one more movie. Any other Hindi or English movie? Or let's say Game Changer. Okay, I don't know when will it release. I want to store this information. Okay, and I want to make sure whenever I want to get any information about Kalki, it should be of 1. So which data structure should we use? You have to use hash, right? Hash map. So let's see how to store this. So first thing, we need to identify what are the key values. This is the key and this is the value, right? So మీరు search చేసేటప్పుడు right side value ఇస్తారా, left side value ఇస్తారా? Left side or right side to search? Left side, right? So let's go create a hash map. And left side, what is the data type? Key, left side key antamu, right side value antamu. So what is the data type of key? It is string. And what is the data type of right side value? Again string, right? Now I can say movies or movie details. Giving a better name is always a good practice, which makes our code more readable, right? Equal to new hash map. Done. I have created a new object. నాకు ఇప్పుడు ఈ డేటా స్ట్రక్చర్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసింది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ దిస్ డేటా, హౌ షుడ్ ఐ ఇన్సర్ట్ ఇట్? మనం అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా? Just write the object name and see what methods do you have. Clear. What will it do? It will erase all the information in the map. Okay. I think I need to share full screen. Just give me a minute. Yeah. So now, if you see, I just pressed dot and you can see all the suggestions. Clear. Clear and ఏం చేస్తుంది? This is a data structure which is storing some information, right? So అందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని క్లియర్ చేస్తుంది. Get means you can see get లోపల key ఉంది and it is returning string as a output, which means it is to search. అలాగే clone, put, ఇలా multiple ఉన్నాయి. Which one should I use to save information? Which method should I use to save the information? Kalki data ni నేను స్టోర్ చేయాలి. So I have to use the
method which is put. And what are the inputs for this? Key and value. So just call this key enti, it is Kalki. And then value, you just copy it from here, right? Done. Semicolon. Next, you put second element add cheyali. How to add that? Malli again take the object dot put, and then I'm going to use this key and values both. Done. Next, ఇంకొకటి యాడ్ చేయాలి. How to do that? Manually చేసే కన్నా we'll just try some simple technique which makes our code much simpler and easier. What I will do is, so guys, this is a magic trick, just watch it. I'm just copying everything. I'm pasting it here, and then I'm going to write the code directly here. మొత్తం 3 lines ఒకేసారి I'm just writing it off. Double quotes. Done. Now, మనం ఇలాంటి పవర్ఫుల్ ఎడిటర్స్ వాడితే యూ గెట్ టు యూజ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ మల్టీ కర్సర్స్. అంటే ఒకేసారి మల్టిపుల్ లైన్స్లో సేమ్ కంటెంట్ యూ కెన్ టైప్ అండ్ డూ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇది 3 లైన్సే కాదు, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ 500 lines, you can still use it. Up to 1000 lines, you can use this kind of multi cursors. మనం ఇక్కడ 3 items కాబట్టి it is not really necessary, but it will actually help when you have large amounts of data. And when you are working with real projects, you'll deal with huge amounts of data. ఇలాంటివన్నీ చాలా హెల్ప్ అవుతాయి, మల్టీ కర్సర్ ఇలాంటివి. We will teach you how to use those techniques also. Now, I have added everything. ఇప్పుడు if I search for something, let's say string Kalki details. Okay, how to get the Kalki details now? We have to call this object movie details dot. Which method should I use? Get. And what should be the input? It should be Kalki, the same key, right? And now to execute this line, how many operations does it need? Will it go and search in pushpa 2? Will it go and search in game changer? It won't, right? So it is directly going into this particular item based on the hash value, and then it will give us this value, which is releasing on 27th June. Let's see if it prints or not. Kalki details. ఇది ప్రింట్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం ఫస్ట్. ప్రింట్ అయితే దానికి ఎంత టైం పట్టింది ఏంటి అనేది we can discuss. Yes, releasing on 27th June. If I search for something else, pushpa 2, what should be the output? Releasing soon, right? So ikkada we are assuming that we just have 3 items. Ikkada even if you have 3 million items, ante 3 million items ante 30 lakh items, still the performance will remain same. Ide time lo manaki output it will give us back. Got it? Now if you want, what I will do is I'll just do a simple loop thing. Ekko items ni add chedamu, and then we'll search for something. I'll just write a for loop int I equal to 0. I'll add 1000 items. I less than 1000, I plus plus. Now I will add I value for each and every key. అంటే ఇప్పుడు Kalki 0 అని ఉంటుంది, pushpa 2 0 అని ఉంటుంది, pushpa 2 1 అని ఉంటుంది. అలా you'll have multiple values, right? So done. Now if I search total గా ఓవరాల్ గా దీంట్లో ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయి, we'll also print that as well. String dot
No, sorry. System dot out dot println size. What is the size of this hash function? Let's just try to print this. దీంట్లో size అని ఏమైనా ఉందా చూడండి. We have size. Use it. And then మనం search చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు pushpa2 అని search చేస్తే do we get the result? We won't get. We have to search for with number. So let's say maybe 900 and search చేస్తాం. Pushpa2 900. So let us see how much time does it take. 3000 items it is going to search. And how much time did it take? It was like very, very fast, right? And 900 and it is almost at the end of the list. Still, it was able to get the result very, very fast. Okay, if you use an array or like a list or something, that amount of time it takes is like much higher. We are not able to see that in the system because like since if we had too much of data, then we can see like these kind of changes easily. Is it clear, guys, everyone? దీంట్లో there are few more things like how ఇందాక మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనము we already discussed about like in case if kalki అనే దానికి 5 అని వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ పెట్టాను. నెక్స్ట్ టైం if another string gets same value 5 అని చెప్పి, what should we do? We call this as collision. What do we call it as? Collision. Collision వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే there are two different ways. One is like to save it in the next empty item. For example, ఇక్కడ కలికి 5 లో ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఫ్రీ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉంది? ఈ 6 ఫ్రీ, 6 కూడా ఫ్రీ లేదు. 7 ఫ్రీగా ఉందా? లేదు. 8 ఎస్. సో ఇట్ విల్ గెట్ సేవ్డ్ ఇన్ 8. అదే ఒకవేళ ఇండెక్స్ 2 వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ గెట్ సేవ్ హియర్. సెకండ్ టైం మళ్ళీ 2 వచ్చింది అనుకోండి, వేర్ విల్ ఇట్ సేవ్? Where will it save if it comes? Yes, 3. So ఒకవేళ ఎప్పుడైతే collision happen అవుతుందో అక్కడ we have two different ways of handling things. One is open addressing, which is this one. అంటే దాని తర్వాత ఏదైతే ఫ్రీ ఐటమ్ ఉందో ఆ ఐటమ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఫ్రీ మెమరీ లొకేషన్ it will save it. And the next one is using another advanced mechanism, which is like chaining mechanism అంటాం. For example, if you have something like this, the memory ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫిల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టైం మీకు ఇంకొకటి వచ్చింది అనుకోండి, యూ విల్ కీప్ సపరేట్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ లింక్డ్ లిస్ట్. ఇక్కడ సేవ్ చేస్తారు. థర్డ్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది, వేర్ షుడ్ బి స్టోర్? థర్డ్ ఎలిమెంట్ విత్ సేమ్ థింగ్. ఇట్ అగైన్ గోస్ హియర్, చెక్ హియర్ అండ్ దెన్ క్రియేట్ అనదర్ నోడ్. సో కొలిజన్ వచ్చినప్పుడు either you can do this kind of chaining mechanism or you can follow this next item, which is open addressing. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒక మెకానిజం యూజ్ చేసి we can store it in the next element. So when you are searching also, it will be the same thing. మీకు 2 వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ చేస్తారు, is the value same thing? If yes, return it. If it is not, go and check it in the next element. So అలా 1 or 2 elements చెక్ చేసేలోపు you will get the result. So which is again very similar to 1, right? అందుకని time complexity is again considered as 1. Is it clear, everyone? Any questions so far? Okay, so today, yes. So today we have covered about hashing mechanism, like in terms of theory basic, and in the real time ekkada use chestaru, and how, like why people use it, what is the reason behind it, all these things we have discussed. So tomorrow we'll try to do some more coding on like different types of hashing, like data structures. ఒకవేళ మనమే హ్యాష్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి, those things also we will discuss. So that's it for today, guys. If you have any questions, let's discuss it in the question and answer session. Thank you so much.